Tarde imos ir comezando para ir chamando tamén pola xente que pode estar aí a punto de entrar. Benvidos e benvidas a unha nova xornada deste Festival Vimianzo Mola. Como vedes, é un mola de muralismo, oralidade, literatura e arte. E estes 3 días, dende onte ata mañá, é sobre todo moitísima literatura, tamén oralidade, pero literatura sobre todo. E con isto quería recordarvos pois que aí temos fantásticas librarías nas que podedes facervos coas obras das que imos falando estes días, nestes momentos. Podedes achegarvos a botarlles un vistazo a todas as cousiñas que hai por aí, e tamén estará a obra pois da persoa que nos acompaña aquí hoxe, que é Diego Garrote. Este Vimianzo Mola, como podedes ver no programa, pois dalle espazo a autores xa moi consolidados, como pode ser o caso de Ledicia Costas ou Pedro Feijóo, que temos hoxe, o Manolo Rivas, que temos mañá, pero tamén lle dá a entrada a outros autores quizáis que levan o mellor menos tempo ou non menos tempo, pero que non acadaron aínda, digo aínda, esa visibilidade, porque todo se andará. No caso de Diego Garrote, está hoxe aquí para presentar esta súa obra que ten por aquí, Ángeles Acusadores. É unha obra publicada este mesmo ano coa editorial Los Libros del Salvaje, que tendes aí precisamente por si queredes facervos cun exemplar. E seguramente haberá xente aquí que conoza a Diego, pero outra pois ao mellor non tanto. Así que eu vou dicir que Diego é unha persoa da casa, porque ele é de Camariñas, de Camariñas mismo. Entonces, eu voulle pedir pois que nos conte un poquinho máis del. Non sei se cal é o teu oficio, a que te dedicas xeralmente. Pode ser a escribir, sería fantástico. É que últimamente solo escribir, sí. Pois, bueno, este Camariñas de onde ven exactamente? Quero decir, hai por aí, escoitei que había ascendencia tamén en Vimianzo, non o sei, contanos un poquinho máis persoalmente. Eu son de Camariñas, meu pai era de Camariñas e miña nai é do Ayuntamiento de Vimianzo de Encarnés. En Carnés, que hai moita xente por aí de Carnés, me parece. E o de escribir, decías que últimamente te dedicas a escribir case exclusivamente, pero de cando ven? Cando empezaches ou cando te decidiches a ir en serio? Eu creo que, igual desde os 18 anos ou así, xa estaba escribindo contos, trapalladas, porque ao final non iba a ningún lado, pero sí, sempre me gustou ler e aproveitei para escribir, sí. 18 anos, contos, trapalladas que dis, pero estes contos e estes relatos chegaron a algún sitio, presentaste nada? No, eses no. Era todo privado? Sí, privado, además para practicar, casi para eso, para practicar. E ese gusto pola lectura, de onde ven? Quero dicir, onte falabas aquí da importancia, por exemplo, de que un neno medre con libros na casa, non? Non sei se foi o teu caso, se foi algo totalmente adquirido por ti, como foi ese gusto? Pois eu creo que desde pequeno recordo estar sempre lendo. Regalábame algún libro, iba á biblioteca ali do pueblo, pero sí, non sei, sempre me gustou eso, entre o cine, ver películas, os libros e todo, eso, a ficción, sí, xa desde pequeno. E neses libros que lías de neno, xa un poquinho máis, imos a un poquinho máis grande, porque de Ángeles Acusadores falamos dunha novela negra, entendo que de neno ou de máis mociño igual non lías este xénero, pero bueno, que te inclinaba máis cando eras máis pequeniño, cando comezaches a ler? É que xa hai tanto tempo que xa non me acordo, non, pero era sobre todo eso, aventuras. Despois xa a pasar de pequeno, xa adolescente, xa pasas ao policíaco, xa a terror e todo eso. Vale. E voulles a preguntar, bueno, el decía que era de Camariñas, con un pouquiño de Vimianzo, tamén de Carnés, a influencia como da paisaxe para xestar unha obra, non? Para escribir unha obra. Neste caso, Ángeles Acusadores, se queredes ler unha novela negra ambientada na Costa da Morte, é o caso. Aínda que el ponlle un nome ficticio a esa vila que se chama Cervín, pero que rasgos ten esa vila? Bueno, que se parece a Vimianzo. Sí, creo que se o len reconocerán así zonas como Ayuntamiento, Instituto, pero era para
así a grandes rasgos, non era nada, non era para facer unha ruta por aquí. Desde feito de que fora ambientado na Costa da Morte foi casi unha idea de editorial no último momento para aproveitar, pero así en general. E como son zonas que eu xa chico vivo en Camariñas, que está a nada e de lado, levo toda a vida pasando por Vimianzo e ao final cortouse isto. Aí vai. Pois esos van incorporando sitios. Non puxen que foran sitios reales porque ao ser unha novela negra con criminales, asesinos, todo era... Non quería que dar esa mala imagen de Camariñas, Vimianzo ou sitios así próximos. O sea que, bueno, un vimiancés pode recoñecer o mellor paisaxes. Sí, eu creo que sí. E Cervín, por qué? Porque a min, por exemplo, lévame a Cerván, que sí que temos un por aquí en Vimianzo, pero Cervín, de onde ven? Os nombres non me preguntes de onde veñen, son nombres que dixen isto queda ben, ou isto bon cambialo que non queda tan ben, parecime que sonaban ben. De feito, dixérame un de Madrid, dixérame a min os que os nombres non lle parecían moi gallejos, e bueno, eu que casque xe dije que veño de Madrid, me dije que non son moi gallejos, igual algo curioso, pero supoño que querería algo como Volvoreta ou algo así máis galego para fora, non? Bueno, como vos dicía, é unha novela negra no que temos a unha detective que se chama Nayara. É unha detective un pouco especial, digamos, porque habitualmente lemos novela negra donde hai un detective ou hai un investigador que sempre suele ser malas pulgas, un pouco vello, xa un pouco cansado de todo, pero esta Nayara ten menos de 30 anos, se non me equivoco, 29. 29, bueno, é especial, e ten que chegar a unha vila da Costa da Morte porque ten que investigar quen chantaxea unha moza a que están pois extorsionando co compartir certas fotos ou certas imaxes íntimas. Entón, pregunto, por que unha detective moza e como é Nayara? A ver, a idea era que fora máis ou menos nova, era unha novata casi, sobre todo polo que dixías ti, para que non fora un detective xa así cuarentón, cincuentón, xa cansado de todo, que un pouco cascarrabias, no, que fora alguén que ainda ten algo de ilusión na xente, eso, pero que se vaya encontrando ca porquería que hai por aí. O sea que realmente si fora un cincuentón tería motivos para pensar. Sí, xa estaría máis. Eso, como teño pensado que sea unha serie, se todo vai ben, que haxa máis, pois xa iría pouco a pouco unha evolución de estar cansada de xa de... E Nayara ven a investigar eso, quen está chantaxeando a esa moza, pero sin contarnos todo, porque trátase de que marquedes os libros que aínda non o lerades, e os que o teñades por aí despois poder afirmalo. Que atopa? Porque atopa moito máis do que viña a buscar, non? Sí, claro, como en todas as historias de policías, eso, a cousa empeza hai algo para tirar do fío e ao final acaba sendo algo moito máis. Este é un caso dun pai que lle amenazaron con que a filla hai uns vídeos, que lle teñen vídeos dela sexuales, claro, contrata a Nayara, que non é do pueblo, para que empece a investigar quen pode ser o que intenta facer o chantaje. E claro, a partir de aí xa hai, non sei, claro, non vou a contar máis, pois a que lle interesa lelo, pero claro, a cousa vai a máis, non todo o mundo minte, todo o mundo engaña, todo eso. E non vou a preguntar se te inspiraches en algo real, porque realmente decías antes que, bueno, deixarías quedar moi mal. No, en casos concretos no, pero estamos cansados de ver na televisión esos adolescentes, vídeos ou amenazas e todo eso, son cousas que queres que non, facer unha novela policíaca sempre colles algún elemento da realidade. E xa que pregunto se hai algo de real, tamén teño que preguntar se hai algo, bueno, non de ti, evidentemente no caso que se investiga, pero sí que, bueno, que pouso hai da túa escrita ou da túa historia, en que medida estás presente, máis alá das letras, obviamente, non? Pois... Supoño que a través, como decías antes, tamén do coñecemento dun entorno, dunha sociedade, pero non sei. Home, eu supoño que todos os personajes que salen no libro, ciertas cousas algo terán que ver comigo, ainda que un pouco teño que ver cunha chavala de 29 anos
intento meterme, lógicamente, ou estar narrada en primeira persona por ela, intento máis ou menos saber como sería as súas ideas. Lógicamente, hai moitas ideas, cousas miñas que intento meterlles a ela. E máis a outros personajes, claro. E, bueno, ao longo desta tarde, que por certo vai ser moi negra porque temos moitas presentacións de novelas negras, iremos dicindo que unha novela negra é aquela que máis alá de tratar de descubrir quen comete un asesinato ou quen é o responsable de tal ou cal cousa, pois como que fai unha radiografía ou unha análise da sociedade na que se produce todo eso. Aquí descubre algo realmente oscuro da humanidade. Non sei se nos podes decir claro, non todo. Ten ela, claro, máis alá de saber o meu lector está lendo, quere saber quen anda detrás desa nota, que tal, quere sabelo. Lógicamente hai algo máis que es criticar a xente que non é o que parece nun principio, que esconde máis secretos. Claro, o rollo é que a protagonista empeza con ilusión, pero acaba descubrindo que quizá a xente non é tan boa como aparenta. E os que son malos, pois incluso poden chegar a ser peor. Bueno, os bons poden ser malos e os malos peor. Os malos peor. Pero teremos que guardar sitio para a esperanza. Eu iballe preguntar, porque, bueno, vemos mismo aquí, vemos un entorno ben fermoso, Camariñas tamén non é, con ese vilán que vos recomendo visitar se non o coñecedes, pero tamén nos sitios máis fermosos pasan cousas horribles, non? Claro, ese é outro punto, que non vai ser solo novelas ambientadas, eu que sei, en Barcelona, Madrid, Nueva York, é un sitio así normal, como son estas zonas, que se escondan secretos. Además, dalle máis interés, creo eu, vamos, claro. E ten algo de especial ou de relevancia, quero decir, que todo isto ocurra nun sitio, digamos, rural, porque estas cousas pasan tamén en cidades, pero tamén pasan en rural. Non sei se aquí significa algo especial que sexa un núcleo. No, a verdade é que, como o que te acabo de decir, que non sea solo ambientar todo en grandes cidades, ambientalo tamén en pueblos pequenos, así para variar un pouco os escenarios. Vale, e volvendo á novela negra, non? Dicías que dende pequeniño che tirou a lectura, que xa de mozo, bueno, novelas un pouco policíacas. Para ti, non che vou a decir que, ou sí, que podes vender o libro, non? Pero cales dirías que son, bueno, os atractivos dunha novela negra sobre outro tipo de novela? O que che aporta a ti? Eu creo que unha novela negra ten que ser directa, rápida. Non, home, é que hai unha diferencia, porque agora, claro, é moita novela policíaca que che pode falar máis de outros elementos, así, máis vida personal dos protagonistas, eso, pero eu creo que unha novela negra como a que quería facer eu de toda a vida ten que ir directo ao grano, sin andar con moitos rodeos, sin querer saber o que pasa, pero sin grandes rollos personas da protagonista, por exemplo, non sabemos nada, non hai, chega ali, é unha chavala normal de 29 anos e xa está, non necesito máis misterio. E, bueno, aínda así sale un libriño grande, eso que vai directo ao grano, se lle dera volta sería máis aínda. Se me enrollara máis. Creo que foi para ti un cambio de rexistro, que antes tiveras escrito algunhas cousiñas, pero ben diferentes. Sí, tiña escrito outro que sacara fai 3 anos, que era máis diferente, xa era, aí sí que era máis con vampiros, brujas, eran elementos de fantasía, sí, fantásticos. Porque neste caso, evidentemente, falamos dunha historia que é ficción, pero, bueno, podería ser totalmente realidade, vamos. Home, se miras o telediario, a realidade é peor de todo que hai aquí, pero, bueno. Peor a realidade que a ficción, atención. Bueno, falábamos de obras anteriores. Contanos un pouquiño como se xestou esta, como chegaches a los libros del salvaje. Bueno, eu tiña esta escrita, faltaban así algúns retoques, e o ano pasado miña nai fora a dar un paseo por Camariñas e encontrara unha caseta na feria, non sei como se chama, un Encaixe no Camiño, sí, que tiña moitos libros, e dixo, bon, a ver isto, a ver se lle compro algún pa el pa min, e pois entorouse que era unha editorial que publicaba libros. Díxomo, bon, eu falar con eles, e reuníme, non estaba Fran, que é aquel, senón que había unha outra chavala, Laura, creo que se chama,
Comenteño iso, teño isto escrito, se vos interesaría, mandeño, dixo que sí, que lle gustara, que estaba, que claro, había que dar retoques, que todo eso, pero xa está. Hasta aquí. Que importantes son as nais, aínda cando somos, non vou dicir maiores, adultos, vou a decir, non? Pois falábamos eso de obras pasadas e vamos falar do futuro, porque por aí vin e acabas de mencionar que a túa idea é que isto sexa unha serie. Sí, eso sí. Non teño nada pensado do siguiente. Home, lógicamente espero que se venda un pouquiño que tal para seguir animando e que na editorial lles interese seguir sacando, pero a idea é esa, que haxa algo máis. Vale, decías que non tiñas de momento nada escrito, nada pensado ao mellor. O proceso de escrita para ti, tómalo como un oficio que te teñas que sentar pois unhas cantas horas ao día, escribes, precisas pouco tempo, moito tempo, como o enfocas? Sí, tómalo cun horario. Sí, non necesito ter un horario, non ten que ser lógicamente de empezar ás 9 da mañán ou sempre sino, pero estar sentado dándolle a escribindo, que non só esperar un momento que veña a idea, non, escribir. Cando comezas a escribir ou cando comezaches este caso, tiñas claro quen iba a ser... Non tiña nada claro. Quen iba a ser como iba a ser o desenlace, ou vais xestando durante... Vai salindo. Tiña claro o punto de partida, que era o que xa se comentaba do chantaje ao pai, e a partir de aí xa a ver a donde levaba. Non tiña planeado vai ser por isto, porque así quítalle magia. E neste tempo, bueno, Diego xa fixo algunha presentación tamén en Camariñas, na súa terra. Supoño que chegarán ou a través da editorial ou a través de persoas que len pois as primeiras impresións. Aquí podemos ver ao mellor que se pode ver reflectido as persoas que investigan, digamos, as forzas de seguridade, pero tamén igual unha persoa nova, non, que pode estar pasando por eso. Non sei se hai variedade de lectores que che cheguen, que che chega algunha opinión, se estás pendiente desas cousas ou... No, opinións non me... así de algúns veciños que o compraran o lera que lle gustara, pero así concreto ninguna... Non houve nada concreto de xente que se sente identificada con tal ou un policía, iso non houve nada. E decías antes que intentas contalo de maneira que, xa que está en primeira persoa dunha moza, non, de 29 anos, poñerte un pouco na pel do que sinte, ese proceso, se a poñerte na pel dunha persoa de menor idade que ti, muller, ademais, como, quero decir, falas con mozas, como é todo este proceso de documentación? Básicamente era mirar os gustos que poden ter a xente da hora, gustos, quero dicir, musicales e todo eso. Xa che dixo que non vai salindo, son ideas que van salindo, ou hai cousas que podo pensar isto non o van dicir porque é casi unha idea miña, igual non ten nada que ver con ela. Además conocela un pouco, despois ca reescritura, ca diferentes versións, xa conozo o personaje, máis ou menos xa sei como vai sendo. Entendo que a persoa que seguiría en próximas historias ou próximos libros sería Nayara, tal vez. Sí, sería ela, claro, sí. A moza xa quedaría rematada esta historia ou non? Non sería unha continuación desto, sería un caso completamente diferente. Vale, bueno, a hora de escribir, aínda que dis que vas ao grano, ao final é contar unha historia, algo que pasa e resolvela, aparte da realidade, que te inspira a ti? Xa non digo tanto en novela negra, sino ao mellor noutro tipo de escrita que fagas, non? Home, gústame tamén o terror A ver, en general gústame todo, ciencia ficción, terror e eso. Elementos de terror nunha novela negra podenlle quedar ben porque ao fin e ao cabo estás enfrentando os personajes, están enfrentando a delincuentes e eso sempre pode, ambientación e esas cousas axudan a mellorar, pero... E crees que, bueno, sabes que en Galicia hai bastantes autores de novela negra, perdemos a un bastante importante hai pouco, a Domingo. Teremos esta tarde tamén varios exemplos. Non sei, crees que Galicia se presta para a novela negra? Xa non digo Camariñas ou Vimianzo, pero vamos a decir Galicia. Sí, eu creo que sí. Home, todas as zonas, para máis estes campos, terrenos e costas,
Bueno, boa tarde outra vez de novo. Continuamos un pouco a seguinte presentación. Se botades un vistazo ao redor, veredes que estamos nun castelo, xa vos dechedes conta. É un lugar máis que propicio para falar de historia e para falar das cousas que van falar a continuación. Serán dúas persoas, dous autores, Fran Zabaleta e Eduard Roland. Virán falar un pouquiño de todo o seu proceso de escritura, das súas obras, pero sobre todo de dúas delas. No caso de Fran, Xoán Branco e a Gran Revolta Irmandiña, e no caso de Eduard, pois 1809, Galicia en armas. Falamos de historia, falamos de dúas revolucións na que seguramente esta comarca, incluso Vimianzo, mellor tamén tivo algo que dicir, sobre todo no caso da Revolución Irmandiña. Solo vou dicir de Fran que, bueno, ten dúas paixóns, que é escribir e a historia, e de Eduard, pois diremos que ademais de paixón pola historia é xornalista, xuntas dúas cousiñas, o xornalismo coa literatura e tamén este gusto por contar de onde vimos. Eu non me vou a estender máis porque son dúas persoas a falar, as que convido a subir e quedan, bueno, nas súas mans, nas súas voces. Son dúas obras publicadas, como decíamos, igual que no caso de Diego, na editorial Los Libros de Salvaje, que nos acompaña Fran. Falarábos un pouquiño da historia desta editorial de Celanova, dun lugar ben fermoso. Quedan con eles. Pois moi boas tardes. Antes de nada, bueno, eu son Fran Zabaleta. Antes de nada, agradecer ao Concello de Vimianzo a todas as persoas que están implicadas nesta nova experiencia de Vimianzo Mola. Agradecer, por suposto, que nos invitaran e que poidamos estar aquí falando do que nos apaixoa, non? Nos apaixoa a nós e nos apaixoa a todos. Moi brevemente, son Fran Zabaleta, decía, editor, escritor, o responsable da cooperativa editorial Los Libros de Salvaxe, probablemente a editorial máis rural de Galicia, porque estamos emplazados nunha aldeiña de 3 casas perdidas cerca de Vilanova dos Infantes, e ali seguiremos, se podemos, moitos anos, e felices de estar no rural. Ao meu lado está Eduardo Roland, que é un home tremendamente polifacético, periodista, en efecto. Está traballando ou traballa con Faro de Vigo, La Voz de Galicia, pero tamén un dos responsables creadores do magnífico portal Geciencia, que abriu o mundo da ciencia e da divulgación científica en galego e para Galicia, e tamén é guionista, un home dos medios audiovisuais. En este momento, ademais, tamén estás traballando nunha serie histórica, sí, unha cousa de historia así que ten boa pinta, de viaxeiros ilustres en Galicia. Como director de audiovisual e demais. Como vedes, un home tremendamente polifacético. Que facemos aquí? Pois basicamente presentar unha colección editorial de Los Libros de Salvaje, que son episodios históricos de Galicia. Nos pensamos desde a editorial que un pobo sen memoria o leva o vento. O vento da historia nos leva para calquera sitio menos para onde queremos ir, que só un pobo con raíces é capaz de mirar con valentía cara ao futuro. E por eso nos parece fundamental recoller de forma o máis amena e divulgativa posible os episodios clave da nosa historia. É o caso dos dous libros que traemos hoxe para presentar. O primeiro é o que saiu o ano pasado, é da miña autoría, Xoán Branco e a Gran Revolta Irmandiña, que por certo nun ano leva xa 3 edicións, o cal estou encantado, claro. E o segundo é o que vai presentar Eduardo, que é 1809, Galicia en armas, que conta pois a invasión napoleónica de Galicia. Non é casualidade que elixíramos comenzar esta colección con estes dous títulos, porque os dous son unha manifestación clara do que pode facer
xunto un pobo. A forza dun pobo cando se une e cando loita contra a opresión, xa veña de fora, como no caso dos franceses, ou xa veña da propia terra, como no caso da revolta irmandiña, no que nos atopamos cunha chea de familias nobles que estaban avasallando os labregos, os mariñeiros e os burgueses, non? Se vos parece, Eduardo, comezo entón presentando brevemente a revolta irmandiña. Sí, de feito de como cronoloxía, pois máis ha caído, non? Que foi o primeiro que saiu e ademais que cronolóxicamente en efecto é do século XV. Vamos a ver, por que escribín este libro? Pois fundamentalmente porque levaba moito tempo, son licenciado en Historia, apaixoado pola historia de Galicia e pola historia mundial en xeral, para que vamos a enganarnos, e de todas as épocas, pero sí que estaba detectando que aquí en Galicia todo o mundo, en Vimianzo o mellor é un pouco especial, que hai que ser un pouco atrevido para vir a presentar un libro sobre os irmandiños en Vimianzo, recoñezo, pero na maior parte de Galicia todo o mundo escoitou falar dos irmandiños, pero en canto escarbas un pouquiño ninguén sabe nada ou case nada dos irmandiños. Non obstante, xa non falo de fora de Galicia, non obstante, paréceme un dos episodios clave da nosa historia. Agora o pensamos desde a mentalidade do século XXI, está claro, pero poñedevos por un segundo nunha Galicia do 1467, nunha Galicia que está empezando a sair da Edade Media, nunha Galicia fundamentalmente campesiña, en labrega, que está vivindo desde hai décadas unha escalada de violencia e de opresión brutal. E o está vivindo porque de repente unha nova nobreza trastamarista despois da guerra civil do século anterior está impoñéndose, están dándose codazos uns a outros para coller máis territorios. Evidentemente os codazos non os dan entre eles, sino que os dan os campesiños, non? Unha Galicia na que de repente falan as crónicas, 80.000 campesiños se levantan en armas, 80.000 campesiños desde Ribadeo ata Guarda, desde Coruña ata os confíns de Ourense, se levantan en armas case ao mesmo tempo. O que xa fala estamos falando dunha época na que ademais non é tan doado como se comunicarse, que non había teléfonos móviles, que para chegar da Guarda a Ribadeo e poñer de acordo todos os campesiños fixo falta probablemente durante moitos meses ou anos de preparación silandeira, calada, intentando agocharse dos nobles ou dos acólitos dos nobles. 80.000 campesiños se levantan en armas e prácticamente en uns meses se fan co poder, botan fora a exércitos nobiliarios armados, habituados á guerra, que o único que levaban facendo dos últimos 100 anos era loitar, polo tanto sabían loitar, e os campesiños non tiñan moita práctica, salvo as rencillas veciñais, non? E consiguen botar fora a toda a nobreza de Galicia. A min cóstame creelo. Honestamente, cóstame imaginarme ese momento, pero o que non me costa imaginar é a ilusión que podía despertar nun pobo asoballado que de repente os que estaban facendo falcatruadas continuamente, por exemplo, atacando os mercadores que ían polos camiños, que viñan a traer viño ou que fora polos camiños, que non só era atracar os mercadores. Cando atracas os mercadores, as mercancías non chegan á cidade, cando non chegan á cidade suben os prezos e, polo tanto, se encarece a vida para todos. Nunha época na que, ademais, había peste en Galicia, o cal acentuaba os problemas e a fame, e había moitísimas loitas internas entre os nobles que provocaba queimas de aldeas, etc. etc. Imaginadevos vivindo nunha aldea, en unha aldea calquera, pequeniña de Galicia, sin saber cada día ao amencer si ia chegar unha tropa de homes a cabalo acorazados para queimar a aldea, para vingarse do noble do castelo do lado, non? Pois estes campesiños foron capaces, campesiños e burgueses, capaces de erguerse en armas
de botar a toda a nobreza fora de Galicia e de impor un goberno de paz. Algo que non é moi habitual coñecer é que hoxe temos unha Xunta de Galicia porque eles crearon a Xunta de Irmandade. A Xunta de Galicia chamase así en recordo dos irmandiños. Ainda que, en fin, as cousas cambiaron moito. Pero é certo que estamos falando probablemente da primeira revolución da xente de abaixo, da primeira revolución labrega, campesiña e burguesa da historia de Europa 300 anos antes da Revolución Francesa. Un feito que eu creo que debería ser coñecido en toda Europa, pero que, por desgraza, pouco sabemos deles ou o contamos como unha simple anécdota. Non, é un momento fundamental. Non só impuseron un goberno novo, sino que hai testimonios, hai testemunhas da época na que falan de que en 1468 un mercader cargado de ouro podía entrar polo Padornelo e chegar ata Coruña sin que ninguén ousara tocarlle e, por suposto, nada de roubarlle. Isto é, impuseron un goberno de paz que durante 2 anos trouxo unha forma completamente nova de facer as cousas a Galicia. Por desgraza, fixeron unha cousa mal, 2 cousas mal, e non o esperaban. O primeiro é que derrubaron todos os castelos, ou polo menos inutilizaron a defensa dos castelos, prácticamente de todos os castelos de Galicia, menos un. E por que isto é algo malo? O castelo como símbolo de opresión, entre eles este de Vimianzo. Pois porque cando volveron os nobles con exércitos e acorazados non tiñan onde refugiarse. E co cal tiveron que enfrentarse os nobles en batallas abertas, en 3 grandes batallas abertas nas que, pois evidentemente, estaban en desventaxa. E a segunda cousa que fixeron mal foi que confiaron na pequena nobreza, nobres. Os irmandiños eran labregos, non tiñan experiencia militar. E non lles quedou máis remedio que confiar en a pequena nobreza que estaba enfrentada por diversos motivos cos grandes nobles para que se convertiran en capitáns dos exércitos. Diego de Lemos, Alonso de Lanzós, etc. Os 3 grandes capitáns nobles da pequena nobreza que dirixían os exércitos irmandiños, os 3 traizoaron no momento clave aos exércitos da Irmandade. De feito, o rendiron directamente, co cal acabouse este soño. Deixademe un segundiño que estou seco. Ese remato só con unha reflexión de onde saiu a revolta irmandiña. Por que estoupou no século XV na revolta irmandiña? Quero dicir, a situación estaba moi mal, pero a situación está moi mal en moitas épocas da historia e non estoupan revolucións. A situación estaba moi mal en Roma nuns períodos, na Idade Media en outros moitos períodos antes desto, había moita opresión, pero non estoupou ningunha revolución. Eu penso que as revolucións non estoupan cando a situación está mal, cando hai unha opresión. Estoupan cando hai unha opresión e unha esperanza, unha alternativa. E pensemos no século no que estamos, no século XV. Aquí estábamos na Idade Media, pero resulta que no século XV, en Francia, en Florencia, en Italia en xeral, xa empezara o Renacemento. E o Renacemento trae un cambio de mentalidade tremendo. De repente, xa non é o que nos din os gregos, hai que sufrir neste mundo porque xa terás a recompensa no próximo. Ti sufre, ti aguanta, que xa verás despois a recompensa celestial. Non, o Renacemento o que di é, basicamente, pon o acento no home. Busca a túa vida, céntrate na túa vida, xa virá o que teña que vir. Vale, pero isto é o Renacemento, é Francia, é Italia, estamos no 400. Por que chegou aquí? Pois hai algo que se chama Camiño de Santiago e que levamos malinterpretando durante moitísimo tempo. Todo o mundo pensa no Camiño de Santiago e pensa en peregrinacións, en xente que vai facer votos, en xente moi religiosa, sobre todo na Edad Media, que ven por aquí. Pero pensade que
en todas as épocas, lín algunha parte, algunha vez, que en todas as épocas hai un 3% aproximadamente de persoas inadaptados. Xente que, ose, o temos moi claro, abrides na rede, aparece un home que vai dar a volta ao mundo andando, outro que se vai en moto a non sei onde, outro que se vai escalar a non sei onde. Ese 3% inadaptados na Idade Media era fundamental no Camiño de Santiago, porque eran as vías. O Camiño de Santiago non era un camiño como de hoxe, no que ti vas cómodamente de albergue en albergue e con comidas para peregrins por aquí e por alá, e con no. Era unha aventura, e unha aventura brutal e tremenda. Evidentemente habería xente religiosa, pero ese 3% era a xente probablemente máis aberta e máis inadaptada e máis atenta da súa época. E ese 3% chegaba a Santiago polo Camiño de Santiago. E probablemente eles foron os que trouxeron as ideas que estaban estoupando en Florencia, en Francia, pero tamén da Jacquerie francesa, unha gran revolución que hubo en Francia de campesiños, etc. E probablemente foi por ese motivo polo que aquí estoupou unha revolta campesiña que deu a volta radical ao noso mundo, ao mundo dos labregos. E a proba é que hoxe, pois casi 600 anos despois, seguimos recordando os irmandiños e deberíamos lembralos moito máis, porque foron a mostra de que o pobo, cando é oprimido, cando ten esperanza e cando se une, é capaz de darlle a volta á tortilla. Pois isto pola miña parte, Eduardo. Moi ben, queres que sigamos falando, fagamos coloquio con isto? Pareceche que presente un pouco o meu libro, logo falamos? Bueno, eu penso que se toca falar a ti, e despois e tal, falamos un pouquinho. Moi ben, pois nada, o primeiro tamén agradecer ao Concello de Vimianzo esta invitación e agradecer tamén a Fran Zabaleta, agradecerlle o día no que me chamou para propoñerme facer este libro, porque este libro está Historia Salvaxe, porque ademais de que foi un placer escribilo e o traballo xunto a él de edición, porque foi unha maravilla, é un gusto pois formar parte dun proxecto tan bonito e feito con tanto agarimo como desta editorial, o sea que é unha maravilla. Nada, o que me propuso Fran no seu momento foi facer un libro, digamos, divulgativo ou tratado dun xeito aberto sobre un feito que ten moito que ver, a verdade que son os dous primeiros libros e teñen moito que ver, aínda que estean separados por varios séculos, porque os dous falan dun momento na historia de Galicia na que a xente do común érguese, ármase, fai a guerra, por desgraza padece uns sufrimentos inimaginables, pero fai como resposta a unha situación de opresión. No meu caso, o que eu quixen contar neste pequeno libro, nestas páxinas, dun xeito moi resumido, eu tiña investigado bastante sobre este tema, especialmente a partir do ano 2009, cando se celebrou o bicentenario da batalla da Reconquista de Vigo, de todos estes feitos. Xa digo que investiguei na Biblioteca Británica, en Francia, Arquivo Histórico Nacional, Arquivo Histórico Militar, digamos que dende a base comecei a traballar en que pasara neste momento, facendo unha investigación histórica non baseada na bibliografía xa existente, que era moita, pero en moitas ocasións era un pouco, bueno, digamos, ideologizada ou sometida a unhas ideas que non eran de todo certas. Unha desas ideas é un mito de todo este momento, destes 6 meses de 1809, están relacionados pois cun mundo dunha formación, dunhas ideas nacionais determinadas. Este período mitificouse moitísimo ao longo do tempo, incluso en grandes cantares e poemas que algúns de nós ainda coñecemos ou resonan nas nosas cabezas, pero o certo é que ten unha historia detrás, que é unha historia do cotián, da xente do común e do que pasou aquí en vilas e cidades de Galicia. E o que pasou en 1809 é que conto no libro un pouco moi rapidamente os antecedentes, que son bastante alucinantes, moitos non están presentes na memoria dos galegos, como o feito de que houve un momento en que un exército galego cruzou o río Miño e tomou todo Portugal ata o Porto, e que o Porto pasou a ser durante un breve período
a capital do Reino de Galicia, remedando de algún xeito aquela Galaecia sueva, non? Pois ese momento que non é moi coñecido, pero é certo, un momento caótico no que o poder esborrallou, non estaba presente, e iso foi aproveitado para ter este momento revolucionario. Bueno, pois comezando dende eses antecedentes, o certo é que en xaneiro de 1809 o que pasa é que Napoleón en persoa, pois o senio militar, ao mando non de un, senón de dous exércitos, os dos mariscais Soult e Ney, os mellores mariscais da Francia revolucionaria, pois chegan a Astorga. Napoleón retírase, volve a Francia por diversos motivos, pero eses dous exércitos entran en Galicia. Xaneiro de 1809, nun inverno terrible, cruzan a neve do Cebreiro. Diante deles vai outro exército, tamén formado por milleiros e milleiros de homes, tamén mulleres. No exército británico viaxaban tamén algunhas mulleres, como aparecen nestas crónicas desta época, non para facer a guerra, obviamente. Bueno, pois ese é o exército do general John Moore, un exército que envía Inglaterra para ver de loitar na Península Ibérica. O certo é que os galegos daquela atoparon que de repente naquele inverno había 3 descomunais exércitos no seu territorio. Hoxe en día, cando vemos que algúns conflictos relativamente recentes, por exemplo, a invasión de Irak, eu recordo unha imaxe do presidente Bush fillo comendo unha hamburguesa nun McDonald's situado nunha base militar no medio de Irak, non? Porque si había iso, facíase a cena de Thanksgiving, facíase pois en Bagdad, na base militar, nas bases militares que tivesen os Estados Unidos, porque a logística hoxe en día acompaña aos exércitos. O certo é que, aínda que eses exércitos da comezo da idade contemporánea xa comezaban a ter, os de finais da idade moderna xa van cambiando e van tendo logística, o certo é que naquel momento non había moito. E temos que imaginar 20 e tantos mil soldados franceses e diante deles 16.000 soldados británicos tendo que vivir sobre o terreo. E cal era ese terreo? Ese terreo era Galicia, eran as casas, eran os palleiros, eran os alpendres, era todo o que tiñan os galegos. O certo é que iso provocou o que pasou aquí. Podemos darlle unha lectura política? Pode ter unha lectura política, como case todo na historia pode ter moitas lecturas. O feito incontestable que o fenómeno revolucionario, a guerra terrorífica que se desatou en Galicia, foi sobre todo provocada porque a xente estaba desesperada. A xente estaba desesperada. Hai veces, bueno, non vou entrar a contar a historia porque para iso está o libro, pero o que aquí pasou, moitas o coñecedes, pois foi a terrible batalla del Viña, a fuxida de parte do exército británico, a morte do general John Moore, que segue enterrado na Coruña, a ocupación de
Bueno, moi boa tarde. Todos miramos un pouquiño para o ceo a ver se nos aguanta un pouco esta tarde. Está rematando xa o mago Teto, así que xa chegará agora máis xente, pero imos comezando para non meternos en riba da choiva. Benvidos a unha nova presentación de Vimianzo Mola, do Festival Vimianzo Mola. Como vos dicía, tendes aí todo o que significa, non? Muralismo, oralidade, literatura e arte. E o que non nos falta nin onte, nin hoxe, nin nos faltará mañá son libros. Non existen os libros en escritores, en autores como os que temos aquí hoxe, pero tampouco sen lectores. Así que eu convídovos a pasar por esas librarías que hai por aí para levar tamén algún recordo e algún agasallo e aproveitar para que vos firmen as obras. Levamos hoxe falando bastante de conquistas e de resistencia. Eu só quería decir que onte pola noite despedimos o programa con Abelino, que é de Comesaña, de Vigo. Hai un cachiño, tivemos a 2 vigueses tamén falando aquí. Hai un anaquiño moi pouquiño e agora temos a outros 2 vigueses. Eu non digo que nos veñan a invadir, pero aí digo que aquí hoxe hai moita xente de Vigo. Entonces, non lles vou decir que nos veñen invadir, pero sí que lle vou pedir a Ledicia Costas e a Pedro Feijóo que nos expliquen pois que pasa en Vigo para que haxa tanta creatividade. Non sei quen quere comezar. Pedro, por exemplo, veña. Quere comenzar Ledicia, que está morta de ganas de... Eu lle vi na cara que está dicito, por favor. O que pasa... Non sei se vas comenzar, a ver. Hola. Pois ten que empezar Pedro. É unha cuestión de forma maior, non é que eu non queira. Desde logo, sei que desenchufaches o cable a propósito. Prometo que non. Non funciona. O que pasa en Vigo é que estamos decididos a bueno, antes de nada, boa tarde a todos, moitísimas gracias por vir, é un placer vervos a todos aquí. O que pasa en Vigo é que estamos decididos a invadir, ir expandindo o noso espazo pouco a pouco. Estamos aquí con esta invasión lenta, estamos probando en Vimianzo a ver que pasa, e se a cousa vai ben non descartamos a ampliar, mover os marcos, ir chegando ata... Non sei que eu, sinceramente, eu nunca me parei a medir estas cousas de que o que sai de Vigo, que se fai, que non sei, pois coincidiu unha presa de boa xente que lle deu por escribir e xente moito mellor que lle deu por lernos, así que maravilloso, pero non sei se hai realmente outra fórmula aí de... Eu creo simplemente que é unha cuestión proporcional. Somos censaos casi 300.000 habitantes, que é pois un poquinho máis que
Bueno, le damos la bienvenida a Pablo Rivero. Muchos lo conoceréis como actor, seguramente, ¿no? Como ese Tony Alcántara eterno, aunque ha hecho muchísimas más cosas que ser Tony Alcántara. Es un gran actor de teatro, pero también es un gran rostro y un gran nombre de la literatura. Hoy nos llega aquí con esta séptima novela, El rebaño. Siete novelas que podemos decir que se encuadran en la novela negra. Decíamos antes que es fundamental leer, es fundamental que haya lectores. Tenéis la oportunidad de no marcharos de Vimianzo o del Castillo sin esta obra de verdad impresionante de Pablo Rivero. Y como todo aquí, bueno, está interconectado, mañana tendremos también con nosotros a un autor referencial de Galicia, desde luego, y de España también, y fuera también, que es Manuel Rivas. Él publicó recientemente una obra que se llama Tras do Ceo y comienza con una especie de frase, de una alusión a qué es la novela negra, ¿no? No, es una novela negra es más allá de resolver un crimen o de encontrar al autor de un hecho determinado, es también retratar cómo es esa sociedad en la que ocurre ese crimen. Bienvenido, Pablo. Decías hace unos días que no conocías Vimianzo en persona, que habías visto imágenes de su castillo. No sé, cuéntanos tu primera impresión sobre este lugar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nada, estoy fascinado. Me han explicado, además, como he venido con un ratito, me han explicado muy bien toda la historia y nada, pues me siento muy afortunado. Es un lujazo estar en este entorno y con este interés. Muchas gracias por traerme. Gracias. Y con estos compañeros que estaba escuchando y que les estaba diciendo que me siento muy identificado con todo lo que han dicho. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pues sí, ella ha expresado lo que muchos piensan. Gracias. Y yo voy a preguntar, ¿cuántos de aquí son padres? O madres o padres, da igual. ¿Cuántos tienen grupos de WhatsApp de padres? Muy bien, pues todos los que tenéis y los que estéis pensando en tenerlo debéis leer este libro, como decía, el rebaño. Él nos dice qué es un rebaño. Podemos pensar que es un rebaño de ovejas, pero en este caso es un conjunto de personas que se dejan dirigir en sus opiniones, gustos o actos por lo que hace, dice o piensa la generalidad. Hablábamos con Leticia y con Pedro de lobos, y también en esta novela hay de alguna manera lobos. Os voy a poner la situación de cómo empieza. Ese momento en el que vamos a buscar a los niños, todos los padres vamos apurados, que llegamos tarde, que dejamos la olla en casa, que dejamos la comida a medio hacer, coches en doble fila, y en ese momento, al lado de un colegio, aparece un cadáver de un niño o de una niña. Y a partir de ahí, ¿qué, Pablo? Bueno, pues a partir de ahí empieza la catarsis, ¿no? Empieza a circular y a ponerse en activo ese chat de padres, que al final es una metáfora de la sociedad, pueden ser las redes sociales, pero intento un poco reflejar cómo somos como sociedad, ¿no? Cómo ante las situaciones que nos dan miedo, cómo sacamos las garras y cómo de repente vale todo, ¿no? El juego sucio y sobre todo la información y la desinformación, ¿no? Y ya no tanto en las situaciones, una situación compleja, como una situación en la que además de compleja afecta a nuestros hijos, ¿no? A mí lo que me interesaba en el hablar en el libro es cómo los padres hoy en día sobreprotegemos, ¿no? Muchas veces a nuestros hijos, estamos tan avisados de todos los peligros que muchas veces nos anticipamos a ellos, ¿no? Y muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? En este caso, un poco lo que decías de digamos el punto de arranque de la novela es la aparición de este cadáver, y trae a colación un caso que en esa misma urbanización un año antes ha desaparecido un niño. Y entonces el principal conflicto en las primeras páginas es empezar a ver mediante flashback, capítulos de flashback, qué sucedió, ¿no? El niño desaparece en una fiesta de Halloween en la urbanización
en la que están implicados muchos de los padres en esa fiesta del colegio, ¿no? Y de ese grupo de chat. Y entonces todo el rato la duda es si por fin ha aparecido ese niño, pero hay algún terror subterráneo, ¿no? Que va floreciendo y que dice mucho también de nosotros como sociedad, que es qué pasa si no es ese niño y es uno de nuestros hijos, ¿no? Y ahí, bueno, a mí me interesa hacer un poco de crítica. Yo intento soy bastante ácido en la novela y a mí me gusta hacer mucha autoconciencia y autocrítica, perdón, en el sentido de me gusta poner sobre la mesa un poco las cosas terribles que hacemos muchas veces y cómo somos y lo egoístas que somos y los cutres que somos a veces, yo el primero, y una de las cosas que yo quería reflejar es que cuando sucede un crimen así o un suceso así, tanto en los medios como a nivel social, es como nos gusta sentenciar, ¿no? Y enseguida es, claro, es que la familia, es que el padre, es que la madre bebía, es que el padre no le cuidó y es que el niño, tú fíjate los casos que ha habido de chicas y mira cómo iba vestida, ¿no? Y cómo, o sea, si nos dejan un poquito, incluso culpamos a las propias víctimas, son los culpables, ¿no? Pero cuando afecta a nuestros hijos es todo lo contrario. Ahí no se les puede juzgar, no se puede decir, queremos preservar la intimidad, ¿no? Y me interesaba mucho ese recorrido, ¿no? Por supuesto no estoy contando nada porque luego la novela está llena de giros y al final esto es lo de menos, esto es el arranque, pero me interesaba mucho mostrar ese cinismo que tenemos un poco como sociedad, ¿no? Yo creo que esto que él cuenta lo iba a contar después, pero para que veáis que es real, seguro que muchos de vosotros y nosotros hemos tenido ese mismo comportamiento en grupos de WhatsApp. Os transcribo, hay unas transcripciones muy interesantes de ese grupo de WhatsApp que, bueno, llaman El Rebaño también. Y una madre dice, ¿os habéis enterado? No digo quién es, ¿vale? Otro padre dice, sí, acabo de ver a los padres salir junto a la camilla con el cuerpo. Otra madre dice, madre mía. Otra añade, han mandado un vídeo en el grupo de la clase de Jimena y todos van a ver el vídeo. Siguen aportando padres, no los veo muy mal. Otros dicen, él está muy entero. Una madre, es un prepotente. Esto ocurre en todos, creo que casi todos los grupos de WhatsApp. Y decías, Pablo, que no estás contando nada, que eso es solo el inicio. Leyendo esta obra, yo he cambiado de posible asesino como 50.000 veces. Claro, eso es lo bueno. Ya os avanzo. Bueno, y porque hay tantas tramas que al final casi exacto, lo de menos es casi quién, es lo de menos es quién ha cometido el asesinato. Hay verdaderos retratos sociales de cada uno de nosotros en este libro. Hubo un momento en el que por la página, una página bastante, bueno, bien adelante del libro, dije, no puede ser que diga ya quién es el asesino, esto tiene que continuar leyendo porque, bueno, no digo que lo mejor está al final, lo mejor está en todo el libro. Yo quiero preguntarte, cuando tú escribes obras como El Rebaño, ¿tienes claro de inicio quién va a ser el culpable o no? Normalmente, o sea, la historia por la que comienzo es algo, como han dicho mis compañeros, algo que me obsesiona, que normalmente el principio y el final lo tengo claro desde el principio, porque tiene que ver con la historia y un poco la moraleja de lo que yo quiero contar, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a desarrollar y es cuando normalmente surge la trama B, que en este libro al final casi tiene más importancia que la trama principal. Y ahí es donde empiezan las sorpresas, ¿no? Al final el libro tiene muchos giros porque hay muchas tramas. Realmente podrían haber sido 2 novelas. Yo me complico la vida en exceso. Lo que pasa es que, claro, yo intento hacer el libro que a mí me gustaría leer. Y si puedo, en vez de dar 2 giros, puedo dar 7, pues mejor. Siempre que tenga que ver con la historia y que sume y que al final aquí las 2 historias se relacionan y aportan un poco la crítica de lo que yo estoy hablando, ¿no? Pero bueno, aquí realmente la esencia era más
el comportamiento de los padres a raíz de sucesos turbios en el colegio, ¿no? Cómo reaccionamos y a partir de ahí cómo se desencadenan las tragedias muchas veces, ¿no? Y las cuestiones morales y los temas éticos que yo creo que en el día a día nos afectan a todos en los centros, ¿no? ¿Qué pasa con el bullying, ¿no? ¿Qué pasa con el que lo sufre, pero qué pasa con el que lo hace? ¿Que lo sentenciamos, no lo sentenciamos? Siempre hablamos del bullying de los niños, pero se habla poco del bullying de los adultos, el bullying que hacemos los padres a los profesores, los padres entre los padres a otros niños, ¿no? Que muchas veces hablamos de los niños y es como de, ¿por qué es que me cae mal? ¿Por qué es que no sé cuánto? Y dices, estás hablando de un niño de 6 años. O sea que muchas veces, bueno, intento hacer ese reflejo de la crítica de los niños porque en el fondo es el reflejo de lo que ven en sus casas, ¿no? Y es un reflejo de cómo somos. En toda la novela yo tengo la sensación de que realmente todo el mundo está intentando pasarle el muerto y nunca mejor dicho, a otro. Pero porque somos así. Bueno, y luego hay esas cosas que pasan en los colegios, ¿no? Que dices, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Te unes a mi causa o si no eres mi contrario. Y como seas mi contrario, voy a muerte, ¿no? Y mucha gente en tu novela también y aquí en la sociedad también hace cosas tremendas, digamos que horribles, porque yo no me esperaba quién había sido, desde luego, por el qué dirán, por el lo que decimos nosotros, qué dirá la gente. Llegamos a hacer tremendas, tragedias realmente. A ver, a mí me pasa que, claro, al final yo estudié periodismo y al final gran parte de mi inspiración viene de noticias reales y de profundizar. O sea, yo creo que normalmente la idea, el punto de origen nace de experiencias propias, de algo que me pasa y que me da miedo y que me afecta y entonces eso me dispara la imaginación y hablo de cosas que reconozco porque al final a mí las cosas que me dan miedo son las cosas que creo que pueden pasar, ¿no? Yo intento hacer no novela nórdica ni novela americana, yo intento hacer una novela en la que los lectores identifiquen a los personajes y que digan, como me pasa con El rebaño, yo he sido todo ese abanico de madres, he sido yo, y todo ese abanico de padres he sido yo, ¿no? A mí eso es lo que me da, y entonces gran parte, al final El rebaño tiene una parte que es hiperrealista y otra que es casi un cuento de terror, ¿no? Y la parte hiperrealista la he cogido más de mi experiencia, ¿no? En los grupos de chat, con los padres, en cómo concibo la paternidad y demás, con todos los dilemas morales que yo por lo menos tengo muchas veces. Pero luego toda la parte más oscura y más negra la obtengo muchas veces de casos reales, ¿no? Y de leer noticias. Y es que la realidad supera la ficción. Y cuando hablas, sobre todo en núcleos pequeños, ¿no? Aquí al final es una urbanización cerrada, la gente se conoce y es muy difícil escapar del qué dirán, ¿no? Y al final era lo que decía, que es que el chat de padres son las redes sociales. Hoy en día, más que nunca, sentenciamos y condenamos y yo creo que, claro, en los pueblos más, ¿no? O sea, al final, que no somos capaces... Cuando tú ves casos reales, muchas veces a mí hay una parte que es la que más me perturba, que es cuánta gente sabía eso y no dijo nada, ¿no? Cuando ves en las familias, ¿no? Cuando suceden cosas terribles, dices, ¿y esa madre no lo sabía o ese padre no lo sabía? Pues a veces se sabe, a veces no lo quieres ver y de eso va el libro, ¿no? Que en muchos casos cuánto no sabes o cuánto no quieres ver, ¿no? Y cuánto te juegas y cuánto sacrificas para no tener que sacrificar otras cosas, ¿no? Yo he anotado, he tomado nota de una frase que me parece lapidaria, que dice que el ser humano es abominable y cuando nos sentimos acorralados o heridos, cuando el odio y la frustración lo enmarañan todo hasta conseguir que no haya nada más, causar daño es la única solución. Es muy fuerte esto, pero es así realmente. Pero es que somos así. Y aparte, quiero decir, yo estoy hablando de una novela
que lo que pasa es muy fuerte. Entonces son situaciones un poco extremas. No quiero decir todos no somos así, pero bueno, quiero decir, ¿quién está libre de pecado, no? Y luego hay una parte en la que la novela también habla de lo que yo creo que es un tema recurrente en la novela negra y en el género negro, y que es el mal nace o se hace, ¿no? Cuando estás hablando de niños y de actos que tienen que ver con niños y también con adultos, ¿no? Cuando suceden cosas así dices hasta qué punto hay alguien que es malo y que actúa por maldad o son las circunstancias, ¿no? Y hay algo sobre lo que reflexionas mucho también, y es que realmente nadie nos conoce, ni siquiera nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos una imagen, tenemos una máscara, tenemos una proyección hacia otra gente en virtud de nuestro trabajo, de lo que hacemos, pero realmente te paras a pensar si conoces a la persona que tienes al lado, ¿no? Pero es que eso es lo más terrorífico. Claro, al final el rebaño no es porque sí, ¿no? El rebaño es que somos. El rebaño, el ser humano necesita vivir en sociedad para sentirse protegido, porque hay lobos reales y hay lobos más imaginarios que nos hacen creer que nos van a atacar para tenernos más controlados, y a veces esos lobos existen, ¿no? Y por eso el ser humano necesita un pastor y necesita estar un poco en conjunto y un poco en calma y en tranquilidad, ¿no? De eso va, es la metáfora de la urbanización, y de muchas veces el pastor es el profesor, o es la vigilancia, o son los propios padres, o pero ¿por qué me decías esto? ¿Por qué era? No te decía que no, porque lo iba a contar, pero que no, o sea, que no acabamos de conocer. Claro, sí. Pero que muchas veces lo más aterrador es que esa gente con la que convives, ¿qué pasa si el lobo es tu hijo? ¿O qué pasa si el lobo es ese profesor? ¿O es el padre del mejor amigo de tu hijo? ¿O somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, para mí una de las premisas del libro es que nunca llegamos a conocer a quien tenemos alrededor, y eso implica a nuestros propios hijos, por mucho que digamos, y además es que todo esto, cuando buceas en casos reales, muchas veces se tarda en llegar a resoluciones o en las investigaciones porque los padres se niegan a creer, o ni siquiera lo saben, lo que estaban haciendo sus hijos, ¿no? Y entonces estás dando pistas falsas de alguna manera porque no quieres verlo. Y muchas veces nuestros hijos no saben ni la mitad de lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando suceden tragedias y de repente hay interrogatorios o hay tal, que luego muchas veces en los true crime los analizamos, ¿no? Este padre yo creo que estaba mintiendo, y dices, no, a lo mejor no estaban mintiendo, es que a lo mejor a ti te preguntan sobre qué hace tu padre en la intimidad y tampoco lo sabes, ¿no? Y entonces en lo cotidiano no pasa nada porque tiene que ver con la intimidad de cada uno, pero si me lo llevo a novela negra, para mí es carne de cañón, ¿no? Es terrorífico. Le voy a preguntar a Pablo, porque decía, bueno, hace poco que muchas veces o varias veces le habían preguntado si era gallego. Hay un momento del libro en el que menciona a Clara, que dicen que, bueno, que parece alemana, pero que en realidad es gallega, y que le gustan mucho las novelas de Domingo Villar. Entiendo que este guiño fue muy pensado a Domingo Villar, que tú eras lector tal vez de Domingo Villar. Era lector, y luego es que soy vecino, o sea, al final todos los nombres, o sea, todos los personajes de la novela son homenajes, no tanto en carácter, pero sí los nombres son del grupo de padres que yo conozco. Entonces he ido haciendo homenajes. La secretaria del colegio es no sé quién, el otro es no sé cuántos. Una vecina mía es la que es la amiga de tal, entonces voy haciendo homenajes. Y Clara, aparte de que le gustan mis novelas y que me llevo muy bien con ella, es que era prima de Domingo. Y entonces, como sabía que iba a leer el libro, pues me hace ilusión un poco. Y con esos lectores que han leído tu libro, que me imagino que habrá también muchos padres de tu cole, bueno, del cole de tu hijo, porque tú dedicas esta obra a quien se esfuerza por educar a nuestros niños, que pueden ser los padres, pueden ser los profesores, pero realmente cuando acabas la obra sientes que te han tirado un poquito de las orejas. No sé si te han comentado algo en este sentido. ¿Que me han tirado? No, a nosotros, a quienes somos padres o a quienes son profesores, cuando acabas la obra te quedas con esa sensación de pero yo incluido, yo a mí mismo, claro, pero porque somos así. Bueno, si es que yo qué sé, es que el ser humano somos unos personajes. Yo esta semana he tenido la reunión del cole y es que los padres somos tremendos.
Somos tremendos. ¿Estáis de acuerdo? Hay profesores que se las traen, como en todos los oficios, por supuesto, pero es que queremos saber más que la gente que se dedica a sus oficios. Y entonces les decía, o sea, yo el otro día estaba en una reunión y le estábamos diciendo a los profesores cuándo tenían que hacer las cosas y cómo las tenían que hacer, y es increíble. Estáis de acuerdo, ¿verdad? Y que los padres no queremos escuchar nada malo de nuestros hijos, ¿no? Y entonces muchas veces nos ponemos a la defensiva, así de eso va el rebaño, que muchas veces nos están avisando que viene el lobo, pero no lo queremos ver, ¿no? Exactamente. Bueno, estamos hablando del rebaño, como decía, es la séptima obra de Pablo. Tiene más que también podéis encontrar. No volveré a tener miedo, penitencia, las niñas que soñaban con ser vistas, la